Nilfgaard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. After many trials and tribulations, Geralt finally learned that Yen was in nearby Vizima. Pois bem, então, galera, mais um vídeo. Vamos lá. Então a gente tinha terminado o final do vídeo anterior, né, completando aquela missão, né, o contrato do bruxo, que era da aparição. E agora vamos fazer essa segunda aqui, que é, deixa eu dar uma olhada aqui. Não, pera aí, esse aqui, ó. Aparecer em combate. Enfim, Geralt não era o único em busca de um ente chamado em Pomar Branco. O bruxo também encontrou um aviso de um camponês que procurava pelo seu irmão. O irmão partiu de casa para lutar contra Nilfgaard. As forças do norte e os cavaleiros negros lutaram em uma grande batalha perto do vilarejo dos irmãos. O camponês não recebeu notícias do irmão desde então. Então ele basicamente deixou um cartaz, né, que a gente acabou encontrando no mural de notícias. Então vamos lá investigar, né, o que a gente encontra. Giddy up. Freak. Your grand told me about a sleuth boy. Lad went missing one day, so folk gathered to find him. Cenário, cara. Slower. Chegamos aqui no local. Do that often? Talk to your dog? It's my brother's, Bastian's, but guess he's mine now. See, Bastian fought the Black Ones in a battle just outside the village. Haven't had word of him since. I told him, do like I did, lose a finger or two so they won't recruit you. Too damn afeard he was. Bloody hell. I'd walk the battlefield if I were you. I did. Sea of corpses. And corpsers feeding. Someone told me they were feared of fire, so I took a torch, tried to chase them off. Horse shite, I tell you. Would have ended up eaten alive if it weren't for Hussar here. Listen, guessing you carry those swords for more than show. Come with me, keep the ghouls off. Help me find Bastian and I'll pay you well. Fine, I'll help you. Just been a few days since the battle. Chances we find your brother alive are slim. Very slim. Who would have thought? But I want to find his body at least. So Bastian don't rot there in the sun with the Black Ones. Meet me on the hill overlooking the battlefield. We'll move on together from there. Complicada. As casas aí destruídas. Pessoas, né, foram pro front, acabaram não voltando. Belo retrato do que a guerra, né, capaz de fazer.
here, good. Bastian... His body must be here somewhere. Among countless others. Want to examine them one by one? Could take a while. You needn't fret. The recruits from White Orchard painted a small flower on their shields so as to be able to spot each other in battle. There was just a few of them. We look for the flowers, we'll find Bastian quick. No offense, but many a soldier's dropped his shield. Especially if he was on the losing side. If we find the shield alone, Hassan will catch the scent and lead us to Bastian. Come on. Sooner we get this done, the better. Cachorro ali também. Caralho, o cachorro deu conta do outro. Isso é forte. Moedinha aqui, não vai usar mais. O cara dando a procurar aqui, né, pra não perder tanto tempo. Então, escudo com flores. Skin's burned off. Might be hard to tell, I know, but could this be him? Oh, yeah. Bastian was big, broad-shouldered. This one seems smaller, but maybe it's the fire did that. He found him! The SARS caught his scent! Come on! Caraca, cheio de primeiro. But there is more. My lieutenant demanded we defecate on command. Ballista bolts landing all around, and all he could say was, "A soldier with a full stomach will not step onto the battlefield." Now shit, that is an order. Can you believe it? The cretin. Stop! You're killing me. My ribs. It hurts to laugh. That needs a tourniquet. But first, want to explain what's going on here? Bastian! Has this Nilfgaardian captured you? No. He saved my life. I got a cut to my side, and then got hit in the head. Couldn't see anything. Rosinia found me as he crawled across the battlefield. His legs twisted. And so we were. Blind man leading a cripple. Found this place. I'm taking you home. We need to see to these wounds. I won't leave Rosinia. Alone he'll die. And he can't go back to his own. He's deserted. They'll hang him. And what if they find him with us? They'll hang us all, my Laisha included. No, the Blackened stays here.
Bastion only made it with the Black One's help. Maybe you ought to show him Nordlings aren't as barbarous as Nilfgaardians make us out to be. Well, I could give him our pa's clothes, teach him to work the field. But that accent... Fine, I'll take him in. Thank you, Witcher. Your reward. And the gods protect you. Pelo menos uma quest aí com o final feliz. Até que foi curtinha, dá pra fazer mais alguma, né? Vou aproveitar que me lembra daquele carinha lá puto que tava xingando os outros. Cadê? Que aqui, ó. Vou pegar esse fast travel. Até outra missão aqui. Watch it. My gran told me about a Smith or two. Lad went missing one day, so folk nagged a witch that was hunting him. Moinema, will you raise a glass with me? It's Durban now. It's raining and pouring, and Bernie's snoring. He bumped his head when he went to bed and went himself to morning. What do you say? Who taught you that? Chitty. Listen, Ken. You're never to sing that rhyme again. What the fuck am I to do? Eh? Not to play with Chetty. What? Chitty's my best mate. Que isso, meu querido? Tá gritando aí, velho. What happened here? Oh, got a wee bit chilly the night, so I set fire to my forge. Got it nice and roaring. Roasted some wieners. What do you think happened, dimwit? Some bugger set alight me workshop. I've lost everything. Everything! Easy on the insults. I could add to your misfortune. Any suspects? Whole damned village. I've lived here half a century. Thought they saw me as one of their own. But everything changed when the Black Ones came. I'm the only smith around, so I got to serve as their garrison. Bang dents out your plate, shoe horses. That sort of thing. Nilfgaardians don't pay me a bloody copper. Just give me supplies and orders. But humans can't fathom that. They think I'm getting rich off their misfortune. That I sleep on a pile of gold like a ploughing dragon. They've stopped talking to me. Spit when I pass. And now this. I can find your arsonist, provided you're willing to pay. I've not much left, but I'll give you all if you bring me that horse in, so that he gets what he deserves. The night of the fire, I heard movement outside my hut. Went out to see if I could find any tracks, but found nothing. But then I haven't got cat eyes, have I? Good luck. Então, vamos lá, né? Bancar o investigador aí. Tá aqui. Havia apenas um punhado de não-humanos em Pomar Branco. Um deles era o anão Willis, um excelente ferreiro, cujos produtos atraíam camponeses de todas as partes. Infelizmente, sua Ford havia sido queimado pouco antes da chegada de Geralt. Willis suspeitava que o fogo tivesse sido iniciado deliberadamente e pediu ao bruxo que investigasse o possível criminoso. Será que eu consigo fazer mais alguma coisa? Pô, ainda falta ali. Acônito. Mano, isso daqui não tem nem o... Tem no anterior dele. O ali anterior, os caras já me deu a receita desse. Superior.
fuse from a tinderbox. Arsonist must have lit his torch here, tossed it on the roof, then fled through the orchard. Boot prints. A man's. Large. Adulto, então, né? Took off his boots and went in the water. Probably wanted to cover his trail. We'll eat myrtle grass during the hunt we get. They've taken all our prey. I think those plums are wreaking havoc on my gut. Something jumped out of the rushes. Drowners. But he managed to escape. Lost his boots in the rush. Bleeding, but not badly. Surface wound. My gran told me about the Smith's boy. Lad went missing one day, so folk nagged a witchman that was hunting nearby and started poking him, asking. Well, he started twisting and squirming, so wham bam, they knocked his head off. Aye, so it were. Except it was some drowner that had supped on the kid. Witcher had naught to do with it. What did the folk do? I knows what I knows. They could have Elsa sewed his head bears back her on. rump for the black Word ones. is, they laid Little his whore. Trail ends here, but I'll recognize him by his wounds. Que isso? Drowner claw marks. It's gotta be him. Nasty wound. Run into a drowner. What the fuck do you care? Whoa, our arsonist's a charmer too. Come on, Smith wants to talk to you. I not talk to a non-human. Sons of bitches all, and dwarves are the worst. Greedy little magpies, do anything for gold they will. They forge the blades the black ones put to our throats, am I not right? Listen, we can work this out man to man. I give you gold, you don't turn me in. My mum died a while back and I sold her tools. I've spent some, but what's left is yours. Magpies and dwarves might be greedy, but I'm not. Can't buy me. And I'll beat your fucking mug to a pulp! Calm down. Now follow me. Cara doido, mano. Assista ainda. I gotta go. Apologize. Freak. As patas. And ye, could ye deliver us from evil? O cara vem numa vontade, né? Stay away from me and my family. Que é isso, moço? Não morre não. Só se você quiser.
Olha a corda pra puxar ele. Viper-eyed Hellraiser. Olha que lugar lá agradável pra lavar roupa. Poço aqui, ó, frente ao... frente à casa. É, gente. I think those plums are wreaking havoc on my gut. Sem problema, mas... na semana era certo. Viper-eyed Hellraiser. Up and at 'em. What's going on? Here you go. One village pyromaniac in the flesh. Nap? You? I knew your mum for years. Charged her nary a copper. This is how you repay me. I've had enough. Hey, soldier. A minute of your time, please. No! Willis, I beg you, I was drunk. Didn't know what I was doing. I've told you, Master Willis. We will help you rebuild once reinforcements come. The supplies have been ordered. Not what this is about, mate. This here's the arsonist. A witcher found him. The forge was important to the garrison. Destroying it was sabotage. No trial needed here. Just a tree. Tá, que pariu, viu? Harsh as punishment goes. But deserved. You know, Merecido. I hated the Black Ones at first, like everybody else did. Now I'm thinking they might just bring order to this place. Teach these layabouts some manners. But enough about that. Your reward. And I managed to save some things from the fire. Anvil still holds, so I'm sure I can bang something out on it. You need anything, let me know. Give you a good price. 20 coroa, velho. O cara morreu por 20 coroa. É isso, amigo. Bem-vindo a The Witch. Tem umas escolhas que é fácil de fazer, mas outras... Havia apenas um par de... Tá, vamos ver. Então o fogo tivesse... O anão convocou soldados nifo-guardiano, com os quais ele estava em bons termos, de imediato. Os imperiais declararam o homem culpado rapidamente, sentenciaram a execução no local. Seria justiça severa ou uma simples severidade? Eu acho que foi um pouco descabida, né? A return customer. Welcome. What can I do for you this time? Tem aí, amigo. Show me what you got. Cara, tem uns diagramas interessantes aqui. Nível 8, nível 6. Ó. Tem diagrama de Igni. Aqui, vou comprar esse de cunhal do escudo. Vou aproveitar pra vender esse aqui que não, pô, não vale nada, né? Vamos ver o que ele pode fazer aqui pro armeiro amador, cara.
So long. Tá, agora tem isso daqui, ó, local de poder, que isso aqui é interessante. A gente se deparou, acho que no primeiro vídeo, se eu não me engano, no segundo, não sei. Cara, é interessante pegar, mas só não sei se eu consigo, né, lidar com o bicho que tava aqui. Vou focar aqui nessa primeira missão. Down sits in the old oak tree. Grew inside her devilish bee. Sticks down in the trees. Pra cá, tô indo certo? Tô. Preciso virar. Everything's gonna be fine. Lost your key, ma'am? No, not me key. Me pan. It's always sat there empty, this hut. That is, till the night afore the battle. A man arrived, walked right in like 'twere his own. Was standing at my window, peering at the goings-on. He must have eyed me, 'cause next I knew, there he was, coming my way. So, I grabbed me pan, for protection, see? But he just asks all polite, Gran, got any birch bark by chance? Lilac berries or even a few coals? Nay, says I. And you must be right daft to pester folk at night with such foolery. But I sees he ain't listening. Just staring at me pan like a magpie at a copper. Lend it to me, Gran. I'll give it back come morn. I was right baffled for what's he doing, frying in the dark. But I've got a soft heart, so I gave it to him. Realmente fascinante, viu? Fascinating story. Any chance you're nearing the end? Por acaso tá chegando ao fim? Before dawn, another rode up Garrett to é the foda, hut. velho. But come morn, only the first fella left, locked the door, hopped on his horse, and that were all I saw of him, and me pan. 'Twere old, black with soot, not worth much, I suppose, but I've no other. Coitada, ficou sem panela. Will you help me, dearie? Bring an old widower pan. I could never break down that door myself. And in truth, I'm afeard to go in any road. Such a stench wafting out. Methinks the other fellow, well, that he's lying there. Never taken on a pan contract. Fine, I'll go in, look around. You should wait here, just Contrato in por uma case. frigideira. Bora lá, velho. Frigideira nos trinks. Arroba a cabana trancada. Aí, ó. Quando tem esse sinalzinho aqui, esse é o sinal de um dos sinais aqui de bruxa, dos feitiços. No caso desse é o de explosão telecinética, Parte. Então, você consegue derrubar aí objetos, portas, quebrar pra liberar acesso quando aparece. Opa! Tem umas moedinhas aqui. Óleo. A corpse act monocle explains the stench. Interesting. What's that, dearie? Nothing, nothing. Esse cara tava morto mesmo. Nossa, bem na cara dela. His throat. He was garroted. And some old scars. Kind a soldier might have. But when I gab to myself, they say I'm going barmy.
Documents, almost entirely burnt. A few pieces still legible. Quando você cobrir um encontro, você tem que aparecer, merda. Eu fui, risquei a minha vida e toda a maldita operação terminei plantado, esperando por nada. Achei que o exército me fugagiano fosse mais bem organizado que isso, mas vocês, inelegível, diga seu bendito general, que eu e os meus companheiros não guardamos rancores, então não vamos abandonar as negociações. Mas já que nosso plano deu errado, dessa vez nós escolheremos a data e o local do próximo encontro. Found the pan, have you? Ah, the priceless frying pan. Scrubbed clean. Looks like the mystery man didn't need the pan so much as the soot off it to make ink, write letters. Found the pan, have you? His throat. He was garroted. And some old scars. Kind of soldier might have. Found the pan, have you? Calma, mulher. Here, your frying pan. Mine? But mine were black with soot. And I could see myself in this one if I wanted. But them years are past. It was the soot the man needed. He scraped it off to make ink. Must have had an urgent letter to write. Urgently burned some other documents too. And the other fellow? Dead. Round up a few boys and bury him outside the village. Deep, so the necrophages don't dig him up. And take my advice. Don't mention this to the Nilfgaardians. Hang about! You've earned a token of thanks. Here, sonny, for the road. Fry up a nice white fish for supper. Or a pie. Foi que você vê. Cinco maçãs assadas, tá bom. Pra finalizar então esse vídeo, vamos ver, não sei quanto tempo já tá ele, mas vou arriscar aquele local de poder ali, velho. Vamos ver se consigo fazer ele antes de sair pro Mar Branco. Move it! Faster. Place of power. Should draw from it. Beleza, aparição. Quem viu o último vídeo sabe qual que é a fraqueza dele.
Escola da Vibra. Todos os diagramas lendários que um dia pertenceram à nossa ordem. Porém, certas complicações surgiram no caminho de volta para a nossa fortaleza. Parei para descansar uma noite em um vilarejo na fronteira de Teméria. Os malditos camponeses decidiram me tornar o seu bode expiatório e me acusaram de sequestrar o Eles me levaram para o castelo do Lorde local para interrogação, durante o qual encontraram e confiscaram um dos diagramas. Contudo, não há nada de ver. Pegaram de volta. Eles não encontraram o rei comum temeriano exigiu um julgamento por provação. Me submeter aos caprichos do baronete. O pedido foi aceito e amanhã devo acabar com as aparições na cripta da família do baronete. Espero que isso não seja muito trabalhoso. É possível que eu já esteja de volta no céu. Enviei-lhes esta carta. Assim que nós temos armas para fazer. Escola da Vibra. Pra quem não conhece, os bruxos têm diversas escolas. Por exemplo, a escola do Geralt é a escola do lobo. Por isso que é um lobo esse amuleto aqui. Porém, você tem outras diversas escolas. Você tem, por exemplo, a escola do gato, a escola do urso. Aparentemente tem essa escola da Vibra também que eu não conhecia. Não conheço também assim, escolas. Pô, e da hora, interessante. É o que acontece. Elas estão espalhadas no mundo. O mundo é gigantesco de Witcher, né? Pra ajudar, você tem alguns documentos que contêm peças de mapa. Como, por exemplo, esse aqui que a gente acabou de encontrar. Ele é um relatório que contém... Deixa eu ver aqui, vamos dar uma olhada melhor. Aí, ó. Ele já tem, na verdade, alguns diagramas. Encontramos um deles, inclusive, eu acho que tava junto. E com ele a gente consegue... Tem meio que um mapa para que a gente possa encontrar os outros diagramas. Então, meio que um mapa do tesouro, sabe? O X no mapa ali. E com esses diagramas a gente consegue fazer... Magic. A place of A power. gente consegue fazer as armaduras das escolas. E elas são muito boas, porque elas dão efeitos especiais quando você tem o conjunto. Por exemplo, a escola do gato, que eu utilizava, a única que eu utilizei, Faster. ele dava bastante, se não me engano, chance de dano crítico e aumentava o dano crítico com ataques leves. Uma parada assim. Então ela é muito boa. Aí você tem outras também. Don't let him catch his breath! No! Podem se adequar à sua build, né? O que você está querendo. Sem falar que também que é uma experiência a mais, né? Uma chance que você tem de conhecer mais do mapa. Slower. May the sun shine upon you. Os caras plantando a safra toda durante meses pra chegar em salão. Go, go. Bem, isso daqui eu não esperava encontrar. Mas já que encontrei, então eu vou me direcionar para lá. E quando a gente chegar, então eu vou finalizar o vídeo aqui e a gente continua no próximo aí. Fazendo essa caça aí ao tesouro. Terminando ela, a gente provavelmente vai sair do tipo Mar Branco e vai continuar aí a main quest. Whoa there, Roach. Espero que vocês tenham gostado, né? Que a parte um pouco mais secundária, né? Missões mais secundárias da história. Eu acho interessante porque é um mapa que passa bastante batido, né? Um mapa no começo, a gente não fica muito tempo, então é
legal explorar um pouco mais, conhecer um pouco mais essa parte. Eu mesmo, por exemplo, não conheço bastante coisa nova agora. Algumas coisas estou fazendo pela primeira vez.